Gevalle waar misdaad aangemeld is en nie vervolg is nie ongehoord nie, veral op landelike gebiede. Weet jy wat is jou regte as Klaer en wat jou te doen staan indien die polisie dalk weier om 'n klag te registreer? Hans-Jurie Moolman gee vanoggend raad uit 'n regsoogpunt. Hy het verlede jaar met Lise Roberts hieroor gesels. Ons vier ook Wêreld Wildlewe Dag saam met Lindiwe Ringane. Lise, deel nou eers met ons die jongste landbounuus. In today's news, Raisins South Africa recently reported a total crop estimate of 70,000 to 75,000 tonnes, a 15% decrease from last year's production total of 85,000 tonnes. The South African raisin industry is working to counter the impact of the heavy rain in the Northern Cape throughout December last year and January this year. The unusual weather experienced along the Orange River has had an impact on the production of golden raisins in particular, which represents 30% of South Africa's total crop. Growers expect damages of 50% on golden volumes. And the National as well as the Western Cape Departments of Agriculture recently reported an outbreak of African swine fever in the Western Cape. Incidences were reported at two small holdings farms in Mfuleni, north of Khayelitsha, following laboratory testing of samples from dead pigs. Approximately 5% of swine died on each of the two properties. The disease has the potential to kill all the pigs on a farm. A ban has been placed on the sale and movement of live pigs from Mfuleni. En die Waterdepartement het in Januarie kennisgewing 34 in die Staatskoerant gepubliseer, wat vereis dat alle besproeiingsboere buite watergebruikersverenigings en besproeiingsrade meters teen 17 Februarie moet installeer. Na vertoë deur rolspelers in die landbou is die aanvang van die regulasies na 10 Maart uitgestel. Die vergunning is toegestaan aan beide besproeiingswatergebruikers binne waterbestuursinstellings en diegene wat nie lede van waterbestuursinstellings is nie. Nie nakoming van hierdie instruksies mag wetstoepassingsoptrede tot gevolg hê. En dis dan vandag se nuus. Netafim. Grow more with less. Wat is die regte van 'n Klaer en kan polisie weier om 'n Klaer se klag te registreer? Dis vandag se onderwerp van bespreking in 'n reeks met Hans-Jurie Moolman. Nou ons het 'n paar onderwerpe die afgelope paar weke met hom bespreek en onder andere goed soos grondbesettings en verblyfregte op plase. Ons het ook gepraat oor die wet op gesinsgeweld en tuistering, so indien jy enige van hierdie onderwerpe misgeloop het, gaan soek net op YouTube vir hierdie onderwerpe en kyk gerus weer na hierdie besprekings. Kom ons kom terug na vandag se onderwerpe toe. Hans-Jurie, baie welkom weer eens by ons. Die regte van 'n Klaer, wat sê die reg? Sê nou maar die polisie weier om my klagte te registreer. Ja, ek dink is 'n belangrike onderwerp om te bespreek en om dit nou 'n bietjie toe te lig, eers uit 'n praktiese oogpunt uit ons, veral in die landelike gebiede, vind 'n oue situasie waar polisiebeamptes weier om klagtes te registreer. Nou dis 'n baie frustrerende situasie en dit nou uit 'n regskonteks die verskillende rolle net vinnig vir jou te verduidelik wat die polisie doen en wat daarna met 'n kriminele saak gebeur, waarheen gaan dit. Nou die polisie se taak spesifiek waar 'n misdaad ondersoek word of 'n klag gelê word, is om dit te ondersoek. 'n Polisiebeampte het toegang tot 'n verskeidenheid van middele
wetenskaplike middele, vingerafdrukke, fotografie, alles wat deel is van 'n misdaadtoneel moet die persoon ondersoek, op rekord stel ensovoorts en so meer. So die polisie se taak is om misdaad te ondersoek. Nou 'n klag begin daai ondersoek. 'n Verklaring wat jy aflê by die polisie begin daai ondersoek. Die besluit oor wie vervolg of vervolging ingestel moet word, lê by 'n staatsaanklaer. So die polisie, en daar's 'n staande bevel van die polisie, staande bevel 3 van 2011, wat sê dat die polisie 'n plig het om elke klag, as dit 'n klag is, nou dit is die belangrike deel om te besef. Ja, want hoe Mens kan nou nie vir enige ding polisie toe gaan en aandring en sê, skep vir my 'n wet wat hierdie nou 'n misdaad maak nie, maar wanneer dit 'n klag is, en ons vind dit baie, veral met betreding, partykeer met aanrandings, waar die polisie onwillig is om op te tree. Veral en ons het in ons vorige programme gepraat oor omstredenheid, seker oor die toepassing van sekere wetgewing. Nou dit laat partykeer daai grys area daar. Maar dit gee nie 'n verskoning. Die polisie moet 'n klag inneem en dan moet die polisie dit ondersoek. En in daai ondersoek, uit die aard van die saak is, tree die staat nou op. En dit is die onderskeid tussen 'n siviele saak en 'n kriminele saak. 'n Siviele saak is twee landsburgers wat teen mekaar optree in 'n geskil, 'n skadevergoeding of 'n uitsetting of watter ander dispuut ook al tussen hulle is, terwyl 'n misdaad is dit die staat wat optree teenoor 'n landsburger wat 'n misdryf gepleeg het. So dis hoekom die polisie dit ondersoek en 'n staatsaanklaer aangestel word om vir die polisie te sê, is hierdie 'n saak? Het jy genoeg bewyse ingebring? Is daar genoeg in die dossier? Want 'n dossier is eintlik maar 'n leer waarin al die bewysstukke, verklaringe, fotografiese bewyse, verslae van deskundiges vervat word. En op grond van wat in die inhoud van daai dossier is, wat deur 'n polisiebeampte na die staatsaanklaer toe gevat word, besluit die staatsaanklaer, is hier wat ons noem 'n prima facie saak om te vervolg. Dit beteken nie, dit is 'n perfekte saak nie, maar die staatsaanklaer, as hy 'n saak moet vervolg, moet hy 'n bewyslas, homself kwyt van 'n bewyslas, en hulle sê, hy moet sy saak bewys bo redelike twyfel. In 'n siviele saak moet jy 'n saak bewys op 'n oorwig van waarskynlikhede. Nou dis 'n baie laer hekkie as om 'n saak te moet bewys op bo redelike twyfel. So die bewyse wat in 'n dossier is, moet genoegsaam wees om die staatsaanklaer in staat te stel om 'n saak te bewys in 'n strafhof bo redelike twyfel teen 'n beskuldigde. In hierdie proses, eerstens by die aanmelding, is jy veronderstel om gehelp te word deur die polisie. Daai bestaande bevel sê die polisie met daai klagte, as dit 'n klagte is, met die polisie dit registreer. Die polisie het nie die diskresie om te besluit, gaan hier 'n vervolging, dis nie die polisie se werk nie, dis die staatsaanklaer se werk. As dit by die staatsaanklaer is en die staatsaanklaer stel vervolging in, dan word mense partykeer gearresteer om hulle in die hof te kry, as dit iemand wat voorvlugtend is. Dis ook 'n belangrike ding, arrestasie is nie daar om iemand te straf nie, dis maar net 'n regsmeganisme om iemand voor 'n hof te bring. En dan in die aard van die saak, as die klagte in die hof aanhange gemaak word 'n persoon gevra om te pleit op die klagte, en in hierdie hele proses moet die polisie en die vervolgingsgesag die slagoffers eerbiedig en hulle regte erkenning gee. En dit beteken om ingelig te hou te word, om gehelp te word, om in staat gestel te word om voor te berei vir 'n verhoor. Ons het al gevalle gehad waar mense die oggend voor 'n verhoor gevra word om te gaan getuig. Nou ek kan vir jou een ding sê, as jy 'n saak wil verloor, begin daai selfde oggend voorberei om met 'n getuie in die hof te gaan 'n saak aanbied. So dis die kort en die lank van regte. So slagoffers van misdaad het 'n reg op daai klagte, as dit 'n geldige klag is, dat dit geregistreer word, dit ondersoek word en dat dit so vinnig as moontlik voor 'n aanklaer gebring word. Die saaknommer wat ons kry, dit is bewys dat hy geregistreer is. Korrek. Daarso. Dis reg. 'n saaknommer, 'n CAS-nommer, die oomblik as hulle deesdae werk met 'n SMS-stelsel, so die oomblik as hy geregistreer word op die stelsel van die polisie, praat van die ENATE-stelsel. Oomblik as hy geregistreer word, genereer dit outomaties 'n SMS en daai SMS bevestig die saaknommer, en dan in die toekoms, as jy as 'n slagoffer wil navraag doen in 'n saak, hou daai nommer en rig jou navraag op grond van daai saaknommer, want hulle kan enige tyd op 'n rekenaar ingaan en hulle of die aanklaer kan die dossier aanvra, die stasiebevelvoerder, want as daar 'n probleem is met 'n klag, is dit een van die eerste plekke waar jy kan gaan kla is om met die stasiebevelvoerder te praat. As jy daar nie regkom nie, gaan jy na wat hulle noem die cluster commander toe.
En dan laastens die provinsiale of nasionale kommissaris van polisie. En ons het al in gevalle, moes ons so ver gaan om dit te doen, om sekere reaksie te ontlok. Ja, baie dankie. Ons sê baie dankie aan Hans-Jurie Moolman weer eens vanoggend. Dankie vir jou tyd die afgelope paar weke dat jy met ons gesels het. Dankie. En vandag het ons gepraat oor die regte van 'n Klaer en wat te doen staan wanneer jy dalk of die polisie dalk weier om 'n klag te registreer, en ons hoop nie dit gaan so ver nie. Goeiemôre, ek is Kristal van Frans de Klerk Onafhanklike Tegniese Ontleeders. Hierdie week kyk ons na die pond teenoor die rand en ons kan duidelik sien dat die rand tans teen 20.93 teenoor die pond verhandel. Daardie rooi lyn verteenwoordig die 40 week bewegende gemiddeld en daardie vlakkie wag by R21.06. Wanneer die rand bo R21.06 inskuif, kan ons verdere swakte in die rand verwag. Eers wanneer die rand teenoor die pond onder R20.12 inskuif, kan ons dalk verder versterking in die rand teenoor die pond verwag. Ons kan ook sien dat daar hoër laagtepunte is en ek gaan dit gou inkleer. Ons kan sien dat hierdie vlakkie effens hoër is as hierdie vlakkie wat vir ons duidelik wys dat daar kopers was in die terugtrekke. Die kritiese vlak wat nou in 'n steen moet verander is daardie R21.06 vlak en ons kan sien daardie vlak is ook die sterk tendenslyn wat die volgende laer hoogtepunt hier terug in Oktober verlede jaar bevestig het. So bo R21.06 verdere verswakking, maar onder R20.12 moontlike verdere versterking in die rand teenoor die Britse pond. Moenie vergeet om volgende week se vraag vir ons deur te stuur nie. Hê 'n geseënde week. Totsiens. NutriFeeds, die formule vir sukses. The UN Wildlife theme for 2021 is Forests and Livelihoods. Joining me now is Lindiwe Ringane. She's going to share with us what LNR Forest Estate in Heimatsburg in Limpopo and Hans-Jurie Holdings will be doing to respond to this global focus and request. Lindiwe, the LNR Forest Estate will launch the project in Limpopo in the first week of March, which is now. So why? Explain to us. Okay. I think when you look into the global call and what has been historically, been spoken about, especially when you talk about ecosystem restoration, climate change, biodiversity. So it was just a coincidence that this year the UN focuses on forests and livelihoods. So from my, from the vision that I've got with that was to say, let us look into, yes, forestry, biodiversity, and basically say, let us respond, let us show that Africa is stepping up through South Africa or Southern Africa. So hence we then thought, first week of March, let us become relevant and also look into activities. But we're not only going to be celebrating the Wildlife Campaign Day, but we're going to look at for the entire year for 2021. So what does the project entail? So we've got 3 projects. We've got one that looks into ecosystem restoration at like mining communities, where we're looking into what vegetation can we restore. Then we're looking into what I call vocabulary of plant species in botanical names, in the African, names, because I've got people on the farm who come and, for plants and all that. But we also need to look into the endangered species and how we integrate it. Then the other one, we're also looking into having like your learners that would go into coming in, looking into the whole watershed, the whole water quality. So we also emphasize on how forest can improve in terms of water quality. As you know, South Africa has a very, very serious problem when it comes to water. And we all say when you have a farm or you buy a farm, the question is, does it have water rights? But we need to consider that water has to be for everyone besides agriculture, but it has to be maintained. And the sad part is that most of our communities don't even get the proper water that also
poses a threat in terms of waterborne illnesses. Of course, yes. The project will attempt to make more sustainable development goals. Just elaborate on that. Yeah, we set the project, when you look into forest and livelihoods, you're looking into UN SDGs, Sustainable Development Goals 2, 13 and 15. 2 looks into really elevating hunger or poverty, as I might put it that way. So of course, hunger with nutrition, with what has happened now with the pandemic, we've realized that it's all about the immune system. So the immune system cannot go with malnutrition. So then we need to look into that. But when you look into forestry and integrating forestry in the ecosystem, and really looking into how we can integrate with we call it agroforestry, I think you're familiar with it. Then 13 is climate change. We've got an issue on really looking into minimizing or reducing the increase of temperatures. So we're saying forests can also serve as catchment areas in terms of if it's sustainably managed. For instance, if you've got a timber plantation, it is important that you just don't fell. You fell in a very responsible way, meaning so that the whole decarbonization process can take place. Then when you talk about SDG 15, it's actually saying restoring vegetation, avoiding land degradation, because there are a lot of areas, even agriculture is contributing a lot in degrading soils, and also looking into the managing of forestry and reviving that. So we thought that let us link that with the theme for this year so that it becomes relevant. But in essence, we're saying with a little effort that one is doing is to actually say there is a need, because we're talking 2030, 2050. But if we're not doing anything now, then it will become a serious problem in the future. Of course. Yes, we are talking about our future in South Africa. Don't go away. After the break, we'll continue our discussion with Lindiwe Ringane. Weet jy wat maak goeie kuilvoer? Droommateriaal inhoud van kompaksie, stabiliteit. So, die vraag is dan nou, is jou kuilvoer koningsvoer? Het jy wat dit vat om as Suid-Afrika se kuilvoerkenner gekroon te word? Maak seker jy skryf jou haverkuilvoer in voor die 23ste April en jou mielie en sorghumkuilvoer voor die 15de Mei. Vir meer inligting rondom inskrywings en die protokol, skakel die nommer op die skerm. Die jaar se wenner stap weg met fantastiese pryse, so hou die spasie dop om meer daaroor uit te vind. Welcome back. We are talking to Lindiwe Ringane, and as I said earlier, the UN wildlife theme for 2021 is forest and livelihoods, and she's from the LNR Forest Estate in Heinertsburg. Now, LNR in our language, in Afrikaans, is Landbou Navorsingsraad. Perhaps you have to explain to us, what does it stand for? Okay, LNR is basically my initials, so it's Lindiwe Ringane. So I've actually personalized on it because the farm is next to the Black Forest. It's adjacent. So I thought it used to be called the Black Forest. Right. So I thought, let me give it some kind of personality, because to me, being in that farm, it's more of a personal thing, and really, becoming part and parcel of what's happening in that farm. Now, you formed a partnership with Merensky Holdings, as I said in my introduction. Tell us more about the motivation behind this partnership. Yeah, I think with Merensky, the whole collaboration was because of they are the leading timber organization. But more important, it's because of their history. When you look at what Dr. Hans Merensky has focused on and giving up so much,
to say that, there is a future of integration. The first time I visited, it was Westphalia. Then I realized they showed me a part where there's the forest and the part where there is the apple orchards and other things, nurseries. Then I thought it's very important that when you look into the entire ecosystem, it needs a balance. And I think that's how I then thought with the history that Merensky has. And of course, as a corporate entity, with what they also envisage as a future, that we need to be responsible in terms of taking care of what we have. Remember, without this planet, we have nowhere else to go. Of course. Right. Now that's focusing on timber. On the other side, we've got mining. What is the real impact of mining on agricultural land? We've seen that post-mining, it might happen. People talk green economy, green hydrogen, but at the end of the day, the land use post-mining, what will that be? If you're looking into cattle, if you're looking into crop. So it's important for now to look at what will actually rehabilitate environmentally. So we then looked at that, of course, with vegetation, which will be anything that is vegetation, but looking into trees and all that, that will also assist in the mining areas. But more important is because there are a lot of waste, or what we call tailings, in the mining. And through forestry, you can actually look into managing the toxins that are within those areas. So again, is to improve on the soil so that you can really prepare for the future. So mining basically has been looking into rehabilitation, where it's the normal rehabilitation, but we say no. Our mining communities are faced with a lot of things. There's health hazards. You go into a mine like just here in Marikana, you see that it's dust. There's nothing else to be done. When there's grazing, there's nothing to be grazed. The climate issue is also an issue there because there's nothing. So we then thought in terms of soil upgrading, that would be the focus. So hence we have the Montana Tech University in the US, which is also working a lot with the Stillwater mines, which is Sibanya. And they are focusing on forestry in terms of the responsible environmental land rehabilitation of mining communities. Well, Lindiwe, all I can say is good luck and thank you for what you're doing for our environment. No, it's a pleasure, and I hope we all become responsible. Yes, of course. Well done. Thank you. That was Lindiwe Ringane from LNR Forest Estate sharing her plans with us.